2013 marks the 25th anniversary of the Toronto-Calcutta Foundation, a charity founded by a small, dedicated group of individuals seeking to help Calcutta's neediest people. In 1988, a group of individuals in Toronto came together to consider ways to help alleviate poverty and need in the Calcutta area, and TCF was born. TCF is a non-profit organization devoted to the well-being of needy people in Calcutta and its surrounding areas. TCF, through its Calcutta chapter, and often in conjunction with other NGOs, supports and manages projects to address local needs, primarily in the fields of health and education. TCF's goal is to work with local communities and help foster sustainable development. TCF began with the opening of a small medical clinic in Nakdala, a neighborhood in the south of Calcutta. Within a few years, this clinic grew to be a community health center. TCF quickly moved from just providing medical care to also focusing on preventative measures. Beginning in the 1990s, TCF launched an HIV/AIDS awareness program. TCF provided seminars, counseling, and workshops, and worked directly with individuals in the sex industry to promote AIDS prevention in Calcutta and the surrounding areas. TCF is headquartered in Canada, where an entirely volunteer staff raises funds and supervises its operations. TCF has an operation in Calcutta run by a volunteer board of directors. Representatives from Toronto also volunteer their time in Calcutta for at least a few months a year. These projects are managed by TCF either through its Calcutta chapter or in conjunction with other local NGOs, and they are monitored by TCF and its external auditors. Over the past 25 years, TCF's medical clinics have grown to 7 clinics covering 6 villages, including the original clinic in Nakdala and 6 more in the poorer parts of Calcutta. These clinics see, on average, 1,200 patients a month. On average, these 1,200 patients include 700 women and 300 children. TCF sets up the clinics weekly, transporting doctors and medication to poverty-stricken areas that lack accessible medical care, or where medical care would be too expensive for the local residents. In these areas, people suffer as a result of poor nutrition, poor hygiene, seasonal challenges, and a general lack of resources. The elderly, pregnant women, and young children are at the most risk. One of these clinics is held every week at Gutierrez Sharif, a small village 42 kilometers south of Calcutta. বাইরে কিনতে পারেন না ওষুধগুলো, দাম বেশি হয়। দাম বেশি পড়ে যায় তো। আর এখানে কি সুবিধা পান আপনি ওষুধে? এখানে সুবিধা পাই মানে এই ওষুধটা নিয়ে গেলে রোগটা ভালো থেকে হয়ে যায়। Every week, volunteers, doctors, and healthcare workers travel an hour and a half by car to this small village, where on average over 100 patients await them. We enjoyed our village walk to these people who are coming. They don't have any other source of medicine or their medical checkup except our TCA clinic. We generally treat the general treatment we give there for this seasonal work, like seasonal disease like sneezing, coughing, and this respiratory tract infection, diarrhea and all, and some special treatment for the female, those who come to female doctors only for their problem. ছেলেগুলো ডাক্তারখানায় নিয়ে আসি, ভালো হয়ে যায়। এখানে অন্য ডাক্তার দেখলে ভালো হয় না। সুবিধা নেই, এখানে একটু কম পয়সা, খুব কমে রোগ দেওয়া হয় 5 টাকার মধ্যে। অন্য জায়গায় তো আর 5 টাকার মধ্যেই হবে না, 1-150 টাকা নিয়ে গিয়েও হয় না, ভালো হয় না। Another major health initiative undertaken by TCF is iCamps. TCF, through its Calcutta chapter, or in cooperation with a local NGO, travels to remote villages to examine patients and provide corrective glasses or diagnose more serious vision problems and help patients get the necessary medical help. In the last year, 21 iCamps were held,
and over 3,000 patients benefited from these eye camps organized or funded by TCF. Healthcare is just one of the areas that TCF seeks to improve. The other major area of TCF's operations is education. TCF funds 3 primary schools, an arts academy, a coaching center for high school students, and a vocational sewing school for women. The first school that TCF funded is a preschool at Gutierrez Sharif. This preschool was established 14 years ago. In the small village of Gutierrez Sharif, TCF funds 2 years of preschool for children aged 3 to 6 and includes the supply of books, uniforms, shoes, and food. There are currently 120 children enrolled in this preschool. The uniforms for the Gutierrez Sharif school are made by TCF's vocational sewing school. The food is prepared and distributed by a mother's committee and is funded by TCF. আমি চেয়েছি যে আমার স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যেমন জল, যেমন ইলেকট্রিসিটি, যেমন এই আউটসাইড ইনসাইড রং, এইগুলো ওনারা কিন্তু করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, গত 2 বছরের মধ্যে ওনারা যথেষ্ট আমার জন্য করেছেন। আমি এই দিক থেকে আন্তরিকভাবে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এখানে বাচ্চাদের পড়াচ্ছি আজ 3 বছর হচ্ছে। 3 বছরের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছে, আবার তারা চলে গিয়েছে। আমাদের এখানে 2টো ক্লাস, একটা পেপ 1 ও পেপ 2। এখান থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, গার্জেনরা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেয়, এমনকি বাচ্চাদের নিয়মিত স্কুলে পাঠায়। তারা অনেক অসুবিধার মধ্যে থাকলেও তারা স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হয়, কারণ এই স্কুলে এখানে পুরোপুরি গরিব এলাকা, একদম গরিব বললে চলবে। সেই গরিব এলাকার মধ্যে এই স্কুলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দরকার। ক্লাস 4th শ্রেণীতে পড়ি। আমার এই স্কুলকে খুব ভালো লাগে। আমি আন্টিদের কথা শুনি। আমার ভালো সাবজেক্ট অঙ্ক। আমি চিতে পড়ি। আমার স্কুলটা ভালো লাগে। আমি আন্টিদের আমি এই স্কুলে বাচ্চাদের টিফিন দিই। আজ 1 বছর দিচ্ছি বাচ্চাদের টিফিন। খুব ভালো লাগছে যে বাচ্চারা এই টিফিন পেয়ে আনন্দ পায়। অনেক বাচ্চারা সকালে করে খাবার পায় না বাড়িতে। জায়গাটা স্কুলটা করেছে খুব ভালো সুযোগ সুবিধা, ডাক্তার আসে ওষুধপালার জন্য। তারপরে বাচ্চাদের আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে দিতে পারি না, এই স্কুলটা খুলে আমরা গরিব মানুষ, আমরা এই স্কুলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। যে ইংলিশ মিডিয়ামের মতো সোয়েটার পাচ্ছি, জামা, জুতো, বই, দামি দামি, এগুলো আমাদের খুব ভালো সুযোগ সুবিধা হচ্ছে। এখানে আমরা এসে অনেক সুবিধা পাচ্ছি। বাচ্চা 3 বছর বয়স থেকে স্কুলে ভর্তি করছি, 5 বছর পর্যন্ত ফ্রি টাকা, ফ্রি বই, ড্রেস বা খাবার, টিফিন পাচ্ছি। এই ডক্টরগুলো আসছে, এগুলো আমরা ফ্রি ওষুধ পাচ্ছি। এই ওষুধগুলো নিয়ে বাচ্চাদের অনেক সুবিধা ভালো মনে করছি। কাছাকাছি না থাকলে অন্য হসপিটালে যেতে হতো, কাছাকাছির জন্য আমরা খুব সুবিধা পাচ্ছি। More recently, TCF has been working with a local NGO, BSSK, to fund a primary school in a remote area of the Sundarbans. BSSK is a local NGO that manages approximately 26 schools in India. The Sundarbans is a remote area located at the delta of the Ganges River. Here, local villages are small and difficult to access. Residents largely rely on a subsistence fishing economy and have very few resources to spare. The school funded by TCF and run by BSSK is located in the village of Jarkali and has 284 students from nursery school to grade 8. The school is located 100 kilometers from Calcutta and takes approximately 6 hours to reach. A little closer to home, in the southern part of Calcutta, TCF funds the Brahmapur Sheikh Para Children's Academy, or the BSCA school. The BSCA school has 202 students in kindergarten to grade 4. TCF funds the functioning of the school, as well as improvements to the school's building and a new library with toys and books for the students. Through the generosity of Mr. Parish Chakravorty, in the memory of the late Shanti Chakravorty,
TCF has been able to establish an arts academy at the BSCA school. Here, children can attend art, music, and dance classes. এখানে আমার নার্সারি থেকে ক্লাস 6 অবধি ছেলে মেয়েরা শিখতে আসে। টরন্টোর হেল্পে খুব সুবিধা হয় এদের ক্লাস করাতে, বলুন কালার দিয়ে বলুন, জায়গা দিয়ে বলুন, কাগজ দিয়ে বলুন, রং দিয়ে বলুন, এগুলো খুব সুবিধা হয়। For financially disadvantaged students in India, one of the greatest challenges is admission to university. In India, 2 standardized tests, one at the end of grade 10 and one at the end of grade 12, take on monumental importance as they determine admission to university, particularly professional programs, as well as potential scholarships. These factors are the impetus for a coaching program funded by TCF in conjunction with a local NGO, the Arogia Sandin Charitable Trust. This coaching center, the Udapan Coaching Center, provides extra classes to students in grade 9 through 12 to assist them in the preparation for their standardized tests. TCF currently funds the coaching of 40 students in grades 9 and 10, 20 boys and 20 girls. আমাদের বাবা মাদের হয়তো মানে অনেকগুলো টিচার রাখা মানে হয়ে ওঠে না, এখানে বিনা পয়সায় আমাদের পড়ানো হয় এবং যাবতীয় খরচ দিয়ে দেওয়া হয়। The Udapan Coaching Center is located in Habra, a community 45 kilometers north of Calcutta. Success in the standardized tests can provide these students with better career opportunities. In 2008-2009, TCF established a vocational school to reach out to financially disadvantaged women. The Uttaran Sewing School was established to provide needy women with training to allow them to reach some measure of economic self-sufficiency. এখানে যেসব মেয়েরা পিছিয়ে পড়েছে ফাইন্যান্সিয়ালি, তারা এখানে আসে শিখে ওরা অনেকটা নিজে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়েছে। তারপরে ওরা নিজেরা কিছু কিছু রোজগার করছে। এখানে আমরা যে অর্ডার নিই সেগুলোতে ওরা কাজ করে আমরা কিছু ওদের টাকাও দিচ্ছি। Uttaran provides sewing, needlework, and crochet instruction to provide opportunities to obtain employment or to sell products and thereby earn income. TCF has partnered with Usha International Sewing School to provide a diploma program. Successful students would then have necessary credentials to get employment. 24 students are currently enrolled at Uttaran. আমি রোজ আসতে পারি না সেলাই স্কুলে। আমার 8 বছরের ছেলে আছে, মেয়ে আছে 10 বছরের। এবার ওই সংসারে কাজ করে আমাকে আসতে হয়। সেলাই শিখে দুটো পয়সার জন্য শিখতে আসি। ছেলে মেয়ে আছে, ওরা মাইনে যাতে দেওয়া হয় তার জন্য। চুড়িদার শিখেছি, ব্লাউজ, নাইটি, এইসব অনেক কিছু শিখেছি। সেলাই শিখতেছি, এখানে ভালোই শেখান এনারা। আর নিজের জন্য সালোয়ার কামিজ অনেক কিছু বানিয়েছি। চেষ্টা করি আগে কিছু করার, সেলাই করার জন্য। বাড়িতে কজন আছে? বাড়িতে আমার 2 ছেলে আর হাজব্যান্ড আছে। হাজব্যান্ড চোখে দেখতে পারে না, নখ শুকিয়ে গেছে। আমি এই কাজ করতে মানে শিখে কিছু করতে চাই। Most recently, TCF extended its efforts to help those in need in Toronto. TCF, in conjunction with a women's shelter, Women's Habitat, funded a program to provide skills training for women fleeing violence. For the last 25 years, TCF has been working hard at making a difference. TCF has been working with local communities, primarily in the areas of health and education, to help provide those in need with assistance to work forward towards sustainable self-sufficiency. While our efforts may be considered to be a drop in the ocean in the face of the tremendous need that exists, we hope to have made a difference in a number of lives and provided future opportunities that otherwise may not have existed. TCF will continue these efforts and is seeking to expand its projects. We hope to make an even bigger difference in our next 25 years.